No, manghigala. Ingon siya manghigala sa Psalms 103, verse 1. Siya, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Kaya siya manghigala, no, it's a command, no, na our soul, kumbaga, ito ang kalag. Mudayig. Dili daw ta muhulat na atong i-feel, no? Sometimes ito, di na ko feel mo dahil ron, or ito, wala man ang presensya. Ingon siya may igala, bless the Lord, O my soul. Meaning atong pugson, atong kalag mo daig sa atong amahan. No? Atong pugson, whether in season or out or season, atong daigon, atong buhi na Almighty. So right now, mga igala, I know that Ruach HaKodesh is with us this morning. I always believe, mga igala, sa pulong ni Almighty, mga igala, that everything has a reason and purpose to those who love Him. And I believe, mga igala, sa yahang pulong na 2 or 3 gathered in His name, He is in the midst of us. So mga igalas, we sing this song one more time. Let us command our soul to bless His holy name. Come on, everybody sing. Holy, holy, holy are you, Lord. Come on, everybody open your mouths. Holy, holy, holy are you, Lord. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are. Come on, everybody, open your mouth and sing. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The angels and nations bow. The redeemed worship you now. Holy, holy. Come on, with all our hearts and our soul, come on, worship. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The redeemed worship you now. Holy, holy. Heavenly Father, we worship you this very morning. Almighty, we come before your throne in the name of Yeshua, our Messiah. We just thank you so much for your love. We thank you so much for your goodness, your grace, and your mercy that is new every morning. And we worship and bless your holy name. Your name is above all names. Almighty, mong pangalan, labaw sa tanan, labaw sa mong ibati, labaw sa mong problema, labaw sa masking unsa na pangalan diri sa kalibutan. And we just thank you that we are serving a living God. Our God is our Almighty, the name above all names, the God above all gods. Thank you, Almighty, na ikaw buhi, ikaw tinuod, ug ikaw imong pulong wala nag-usab, imong pulong buhi sa mong kinabuhi. And we just thank you so much, Yeshua, for dying on that cross. Thank you, Yeshua, for that obedience. Thank you, Yeshua, for overcoming everything for us. And right now, as we celebrate the 7th day, as we come into your presence right now, we just thank you so much sa tanan. And Lord, may you just, Holy Spirit, prepare our hearts, our mind, our body, our soul as we listen to the word.
And we command our body to bless your holy name. And on this seventh day, Yeshua, we just thank you so much na ikaw, pinaagi kang Ruach HaKodesh will always be speaking with us right now. Thank you na imuhang ablihan ng amuang dalunggan as we listen to your word. We just thank you so much. Ang pasalamatan daan, Almighty, ang victory pinaagi sa pangalan ni Yeshua. We just thank you so much for your love, for your goodness. So na nadiri karon, let's prepare our hearts, mga igala. It is our responsibility, mga igala, na atong i-prepare atong kasing-kasing, atong i-prepare atong hunahuna, atong body, mga igala. Let us welcome Ruach HaKodesh right now, na mo sulod sa tuang kasing-kasing. Let's welcome Him. Nasya karon mga igala sa pultahan, mga igala. Let's open our hearts, our mind, as He refill our strength and energy this very morning. We just thank you so much, Almighty, for your presence. We just thank you so much for your goodness, for your mercy. Almighty, ikaw ragyud, Almighty, ang among alagaran. Pinaagi ni Yeshua. Everybody said, Amen and amen. Itong palakpakan, mga higala, buhi na Almighty. Bago ta mo lingkod, palihog lamano si muhang kaabay ilna, you are blessed. Sa pikas sa pod, you are blessed. Palihog kog ano sa pod sa likod, you are blessed. Atong palakpakan, mga higala, buhi na Almighty. Amen. Almighty is good. And all the time, Almighty is good. Amen? So, palakpakan again ang mga tungbuhi na Almighty. Amen? So, mga igala, no, di na ta magdugay. Ako excited kay ko na i-welcome. Dili na ko siya i-introduce kay kita. Dili na siya stranger sa ato, ano. Dili siya stranger sa atua. This past few months, no, excited, amot lang, ka-relate mo. Pero happy kay ko sa mga revelations ni Almighty sa tua. Amen? Happy ba tanan, ana? No, daghan kay siya og mga revelation, og I believe wala pa gid siya nahuman sa tua, no? Every day is a learning for all of us. Every day is kanang tagani. Si Ruach HaKodesh, everyday mga higala gasturya sa tuang tanan. Amen? So, excited kay ko mga higala, no, sa ang word na idala ni Almighty karon. So, please, hangyo ko, no, na maminaw kita, to ang i-command atong self, mga higala, ilay mo ang kagulingon, I command you to listen. No? Ato ang, ano na siya mga higala, ato na siyang, na sa itong kamot karon. So, inlay mo hang katapad kung magduka-duka unya na pukawon ta ka ha. Ako kang sikuhon kung makatulog, no? So, mga igala, excited ko again, ingon ko di ko magdugay. So, ato ang speaker karon mga igala is not a stranger to every one of us. And excited ko mga igala kay na siya'y bisita ko na ihatag ang honor sa ato ang messenger karon, no, na ipaila-ila or introduce ang iyahang mga dala. But again, may galatagan na tog masipag na pakpak. Ato ang speaker karon, no other than Brother Ike Macias. Pakpak mo gala. Welcome, no, kay Brother Ike, no, kugihan kay ni sa pagsangyaw mga igala sa pulong ni Almighty. Atong palakpakan. Shabbat Shalom. It's good to be back dito, so I feel so comfortable dito. Really, because we are of the same, kumbaga on the same page, the same language. Both same name Yeshua, we also say Adonai, so we both keep that. We also keep the feast.
So we are Kwenta ba? Kumbaga, dili ta lahi. So, Shabbat Shalom once again. Mga lalaki, kung gino diri, no? Tahimik yung mga lalaki ba? By the way, ang bisita na ako, si Pastor Roel. Pastor Roel Parilla. Okay. Then si Brother Jeremiah, pirmi ng kuyog, ug si Brother Ayan, or Sister Nanette. So magkaila-ilami. So anyway, when you put the Bible verse on the screen, Bible verse. Katatapos lang ng Feast of Tabernacles, and I just like to, kumbaga, explain a little bit more para masaptan gyud nato na biblical gyud siya. Okay, basahin natin Leviticus 23. Dito muna tayo sa, kasi gikan sa Old Testament, muna'y pinaka original commandment. Sa New Testament, muna'y fulfillment sa original commandment. So kumbaga, the Old Testament is the New Testament concealed. The New Testament is the Old Testament revealed. So, ito yung original commandment. Speak to the children of Israel, saying that the 15th day of the 7th month shall be the Feast of Tabernacles for 7 days unto Adonai. Next verse. On the first day shall be a holy convocation. You shall do no servile work therein. Next verse. 7 days you shall offer an offering made by fire unto the Lord. On the 8th day shall be a holy convocation unto you. And you shall offer an offering by fire unto the Lord. It is a solemn assembly, and you shall do no servile work. Tuloy. Tuloy-tuloy yan, tuloy-tuloy. These are the feasts of the Lord, which you shall proclaim to be a holy convocation, to offer an offering by fire unto the Lord, a burnt offering, a meat offering, sacrifice, drink offering, everything upon this day. Next. Beside the Sabbaths of the Lord, your gifts, and beside all your vows, beside all your freewill offering, we shall give unto the Lord. So nakita niyo po yung Sabbath is with the letter S. Kay na ay weekly Sabbath, na ay annual Sabbath, na apoy sabbatical year Sabbath, na apoy jubilee year Sabbath. So dagang classic Sabbath. No? Next verse. In the 15th day of the 7th month, you shall have gathered the fruit of the land. You shall keep a feast unto the Lord 7 days. On the first day shall be the Sabbath. Okay, the first day of the tabernacle is a Sabbath. So kining Sabbath, dili na siya necessarily on Sabado. No? Pwede siya Monday, Tuesday, Wednesday. Kung saan siya mag-fall on the biblical calendar, Sabbath, that means no work, no servile work, holy siya na adlaw, balaan. Once a year lang na. Once a year, 7 times a year, by the way. So, on the first day shall be a Sabbath. On the 8th day shall be a... So, tanawa, first day sa tabernacle is rest holy day. On the 8th day, which is the Shmini Atzeret, Sukkot 8, kana, Sabbath po siya. Okay, next verse. Okay, you shall take on the first day of the boughs of goodly trees, branches of palm trees, and boughs of thick trees, and willows of the brook. You shall rejoice before the Lord your God. 7 days, you shall rejoice. Sino dito nag-rejoice? Nakita ko inyong mga pictures. Masaya. Kami po nasa Manila din nagse-celebrate. Next verse. And you shall keep it a feast unto the Lord 7 days in a year. It shall be in a statute forever in your generation. You shall celebrate it on the 7th month. So, tumigil ba yung pag-celebrate nito? Gaano katagal ang forever? Hanggat may langit at may lupa. Nasa lupa pa ba tayo? Napabay langit? Naapay festival. Palakpakan natin si Adonai. Kasi yung iba, sabi nila, when Jesus died on the cross, nag-stop na yung feast.
Hindi po. Gipulpil niya ang feast, wala niya gistop. Murag Sabat. Nag-stop ba ang Sabat tungod namatay si Yeshua? Wala. Pagdawat ni mo si Yeshua, nagkaroon ka ng spiritual rest every day. Every day is like a Sabbath when you have Yeshua and the Holy Spirit. Pero it doesn't change the seventh-day Sabbath. It's still the seventh day. Ngano? It's God prophetic calendar. Muna'y kining 7 patterns, 7 mga, the pattern of perfection. Muna'y overall plan of redemption. Plano sa Dios. Sa mo pray ta Lord, unsay imong plano? Kana mao iyang plano. Lord, kung unsay imong kalooban, mao ni ang akong sundin. Unsa may imong kalooban? Mao ni siya. Di ba? Nag-pray tayo, Lord, let your will be done, not my will. Unsa may imong will? Kana siya. Diri atua. No? Next verse. You shall dwell in tabernacles, booths, sukkah, 7 days. All Israelites born shall dwell in booths. Next verse. Your generation may know that I made the children of Israel to dwell in booths when I brought them out of the land of Egypt, your God. Verse. And Moses declared unto the children of Israel the peace of the Lord. Okay, let's answer some theological issues here. It's very clear that this verse was instructed directly to Israel. And some people who take the Bible literally, they will say, oh, wala man giing na ng mga Gentiles. Gentiles man mo, di man mo apila na. Okay, kung dili mo appeal sa ibang feast, dili mo ka-appeal sa Passover. Kaya ang Passover, sa Israel mangyapon to. So kanang Passover, unsa man na? Kaluwasan. Muna'y the perfect illustration of salvation. So kung mga pilosopo ba na sa Israel naman na, okay, kung dili ka apilana, wala po kay kaluwasan. Kay kini last festival naman unsa bay unang festival? Yung pinaka first 3 set sa festival. Passover, unleavened bread, and first fruits. Gikan sa first fruits, mo count kag 7 weeks, it's the next festival, the Pentecost, Acts chapter 2. Then you wait for the 7th month, na diha ang Feast of Trumpet. Then you count 10 days after trumpet, you have Day of Atonement. Then you count 5 days after the atonement is the Feast of Tabernacle. So, what are these feasts? In short, these feasts are God's prophetic calendar. Muna iyang mga time na sa history, iyang yun gipili para ma-redeem ang tao, ma-restore ang tao, hindi lang Israel, Gentiles and all the nations. That's why in Zechariah chapter 14, sabi ron, those nations that, that were survivors of the tribulation, if they will not celebrate the Feast of Tabernacles, they will be cursed by having no rain in their land. Pag walay rain, walay tanom. Pag walay tanom, walay makaon. Maki-curse the nations that will not celebrate. Alam mo ba, napapansin ko, even si Joseph Dumon, our friend and consultant sa prophecy, napansin niya, every year, lalo na sa Luzon, na ay mga siguro 12 ka typhoon na muagi sa Pilipinas. Super typhoon. The last, I think last week. This week lang. It's 2 ka super typhoon nag-agi sa Manila, lalo na, no? At this is not a blessing. Many of the farmers ay nalugi sa ilang mga harvest, lalo sa rice field. Ang rice kasi, pag nalubog yan sa tubig, masisira na yan. Hindi na yan pwede kainin. So sa tuwa pa, hindi siya blessing. And Brother Joseph Dumon suggests that if you want to invite
the blessing of God in this country, the Philippines must celebrate the 7 feasts of the Lord. Do you agree? Lahat magsabing amen. Yes, I agree, mga kapatid. Kasi, mauni plano niya para sa mga nasod. So, when you study the Torah, the books of Moses, napansin mo, on the Feast of Tabernacle, 70 ka bulls, animals, ang gisacrifice sa temple. 70 is the number of the nations outside Israel. Para ma-redeem po ang mga nations, kasama dyan ang Philippines. So, sabi ni Paul, there is no more Jew nor Gentile. Everyone is the same. Pag sinabing the same, pareho rata, magkakasala. We all need a Savior, we all need redemption, we all need God, we all need to obey the King. So, punta tayo sa New Testament, sa fulfillment of the commandment. John chapter 7. Okay. And the Jews' Feast of Tabernacle was at hand. So, ang writer ng Book of John, nag-ingon, naabot na ang feast. So, sa ato pa, mo celebrate sila. Si Yeshua mo celebrate og feast. So, kung mo celebrate si Yeshua og iyang kaugalingon feast, how much more kita? Kinsa di follower ni Yeshua. Sabi ng mga Christian theologian, WWJD, pag meron ka daw desisyon na gagawin sa buhay mo, itatanong mo lang, what would Jesus do? Kaya napahanga ako doon sa asawa nung namatay si Charlie Clerk, nung sa funeral ng kanyang asawa, sinabi niya, yung taong pumatay, bumaril sa aking asawa, umiyak siya, sabi niya, I forgive him. Because that is what will Jesus do. And that is what my husband will do. The whole world was shocked. America was shocked. Nakita nila anong klaseng karakter meron ang mga tao na naka-Yeshua. Lain sila sa mundo. Iba sila sa mundo. Sa mundo yon, patayan na yon. No? Nakita nila na Prince of Peace di ay na si Yeshua. Dili siya gusto gubot. Pero, naa siya'y balaod. There is no kingdom without the law. Di ba? There are 4 components of the kingdom. The king, the dam, the domain, the territory, the citizens, the people, and the constitution, which is the law. Okay, next verse. Go ye up unto this feast, I go not up yet unto this feast, for my time not yet full. It's an old English version. Nabay lain na version there. Nabay Jewish version. Kining mga old English ba? Mga thou, ye. Okay. Sabi ni Yeshua sa iyang mga disipulo, muadto mo sa Jerusalem, kay kanang mga Hudyo bitaw sa unang panahon, even today, 3 times a year, they will go to Jerusalem to join all the people in the feast. Masaya po ito. I was privileged to went to Israel 2 times on the Feast of Tabernacle. The Feast of Tabernacle, 2006, and Feast of Tabernacle, 2010. I was privileged to be there physically in Israel. Talagang masaya, sobrang saya. Makita mo iba-ibang lahi na pumupunta doon, pilgrimage, to go back to their heritage. Masaya. All Asian country, makita mo mga iba-ibang lahi, Japanese, Korea. So, karon dumadami, no? So, sabi ni Yeshua, punta kayo sa mag-tabernacle kayo. Sino nag-commander? Who is the one commanding them to celebrate the feast? Si Yeshua. So, what would Jesus do? Sabi ng mga modern theologian, ay wala na, kana Old Testament na, Old Testament na. Luoy kayo sila. Puwerteng luyuyag yun.
Kaya wala sila ka-obey sa ilang Ginoo. Kaya ang ilang Ginoo, si Apostol Pablo, kaya wala na sila sa ilalom sa balaod. Paul was misunderstood. Ang balaod, lain ang balaod sa kaluwasan. Ang kaluwasan, si Yeshua. So, dili ta mag-obey sa balaod para maluwas. Nag-obey ta, kay na ay reward. Ang kaluwasan, si Yeshua ragyod na, siya ragyod ang makaluwas, ang iyang dugo ragyod. Pero, kanang imong obedience, muna'y reward, kay naning kamot man ka mag-obey. Walang pagkaiba sa imong anak. Pag mag-obey, naagin reward. Bisag dili gani mo ngayo, muhatag ka, di ba? So, do not make a mistake by putting together yung salvation and reward. So, kining pag-celebrate ng feast, it has something to do with obeying God for your reward because these are all prophetic timeline events that will happen in the future. Pupunta tayo sa next verse mamaya. Tuloy muna natin to. Tuloy natin. Next verse. Okay. Having said this, he stayed in Galilee. However, after his brothers have left for the feast, he went also not publicly but in secret. So wala siya nag-ato publicly kay naa siya yung mga kontra, mga muinggit sa iya ba, mga religious leader na ay spiritual jealousy. So Yeshua, he go up to Jerusalem, pasikreto ra, para hindi magkagulo ang mga Hudyo. Okay, tuloy. Tuloy natin. At the feast of the Jew were watching for him, asking, "Where is that man?" Hinahanap siya ng mga Hudyo. Asa na to si Yeshua, Rabbi from Galilee? Tuloy natin, tuloy. And the crowds were widespread whispering about him. Some said, "He is a good man." Others replied, "Oh, he dips the people." Next verse. But no one would say anything publicly about him for fear of the Jews. Next verse. Next verse. Paspas na kay oras. The Jews were amazed, and how did this man get such learning without having studied? Okay. Sabi niya, bakit siya may malaking kaalam, wisdom? Asa ba na siya nag-eskwela? Next verse. My teaching is not my own, it comes from him who sent me. Klaro kayo mga ison. Si Yeshua mo tudlo, dili siya mugawas sa Biblia. Naaragyod siya sa 5 books of Moses. Matthew 5:17, wala ko ni anhi sa pagkabungkag sa balaod, kundi sa pagtuman, sa paghatag sa wastong kahulugan. Gipulfill niya ang commandments ng Torah, gifulfill, binigyan niya ng meaning. The next verse. If anyone chooses to do God's will, he will find out whether my teachings comes from God or whether I speak on my own. Sabi ni Yeshua, i-test niyo ako. Testingin ko. Kung ang akong mga tudlo sa inyo, mahibawaan man nimo kung sa Ginoo gyud na o dili. Kanang pag-celebrate og Sabat, panang pag-celebrate sa feast, sa Ginoo ba na o dili gyud? Alanganin pa mo ba? Sabi doon, yung alanganin, dili makadawat og blessing sa Ginoo. Kay mura kag alon, paanod-anod ra ka, bisag asa ka dadon. Kinsa dire sigurado gyud na kining pag-celebrate og Sabbath og feast gikan gyud kay Adonai. O kana na kay dawaton. Kay sigurado ka. Sabay-sabay ra bitaw ko. Giimbita ra ba ko dire? Di ka makadawat og blessing ana. Dapat with full confidence, sigurado gyud ka. Ako 101% sigurado gyud ko maigsoon. Kay nahitabog yun na sa akong kinabuhi. Ang pastor, ang kasing-kasing sa pastor, ganahan siya mutabang sa tao. Unsa may ikatabang nimo? Sabi nga,
Kung bigyan mo siya ng isda, mapakain mo lang siya ng isang araw. Gutom na naman yan. Turuan mo mang isda, you will feed him for the rest of his life. Sa tuwa pa maisoon, if I will teach you the truth will set you free. Once you know the truth, it will stay with you forever, mga isoon. Bisag mawala na ko, bisag mawala na kinsa kiri, na paghihapon. Ngano? Direct naman ka sa Diyos, mga isoon. And nabasa natin, these festivals are to be celebrated forever. Next verse. Okay. He who speaks on his own does so to gain honor for himself, but he who works for the honor of the one who sent him is a man of truth. There is nothing false in him. So tuwa pa, kung unsay gibuhat sa iyang aman, maron tayo iyang gi-follow. Wala na line. Then, when I klaro kaayo, if you put the Bible in its first century original context, these festivals are celebrated by the first century believers. So sa kadugay na panahon, pila ka century na nagtabo, gikan sa naitabo ning original. 2,000 years. Kaya wag kayong magtaka, gamay ra kayo mga tao mo celebrate aning feast. Gano? Kay mao pa na ginatawag na first fruits. Sa Davao City, Davao del Sur, gamay ra kayo mo celebrate ani. If there are like 100,000 Christian in Davao, baka naalay mga gamay ra kayo. 1% of the total Christian population. So gitawag na remnants, mga naiiwan na mga pinili ng Diyos, mga chosen ra, girebilane mga ison. I was sharing to Pastor Bob kaninang umaga about a principle called the magnitude and epicenter of an earthquake. Di ba, kung asa ang epicenter mo, ito'y kusog kayo, maramdaman mo yung power ng earthquake. So, pag nireveal na sa'yo ito ng todo-todo, that means you're in the epicenter of God's will, mga igsoon. Matindi na ang nire-reveal sa'yo. Bakit? May malaking plano ang Diyos sa'yo. Matindi. Next verse. Okay, next verse. Sa Kwan, 37. Jump tayo sa 37. In the last day, the great day of the feast, Yeshua stood and cried, "If any man thirst, let him come to me and drink." So on the last day of the feast, this is called the seventh day of tabernacles. So, nag-celebrate sila 7 days sa Sukkot, di ba? Every day na sila yung ceremony sa temple. On the 7th day of the Feast of Tabernacle, nag-ato si Yeshua sa temple. At siya ay sabi niya, kung sino man ang nauuhaw at sa kuha mo inom. Bisaya o Tagalog kinumbine. Next verse. He that believeth on me, or the scripture that said, out of his belly shall flow rivers of living water. Nag-ingon siya. Kay kanang panahon na ay sa temple ceremony called the water libation. Ewan ko kung meron dito. Wala. Yung water libation ceremony was one of the most important ceremony during the feast of the 7th day. Ngano? Kay kanang water libation ceremony in the temple ay they are praying for rain. At I received an email this morning from Joseph Dumon. Umulan na sa Israel kahapon. So sa tuwa pa, answered prayer ngano kay tiktanom na pud. They need rain to soften the soil kay magtanom na pud sila para next year ma-harvest na pud sila. Kay gi-harvest naman nila tanan karon. Bonay. So ang Bible na agad siya ay physical meaning and literal meaning. When you talk about harvest, remember, physically,
agricultural harvest. Kanang mukaon man ta, di ba? Barley, wheat, fruits, harvest na siya. Pero sa spiritual, harvest means mga kalag. On the piece of the first fruits of the barley na resurrect si Yeshua and some of the saints on the graves. On the Feast of Pentecost, 3,000 souls were baptized. So imagine on the Feast of Ingathering, the Sukkot Tabernacle, it's the harvest of the souls around the world, mga igsoon. Nag-gets mo yung ano? Meaning? Spiritual and material. Physical. Okay, punta tayo sa... So, klaro kayo. Si Yeshua, mga disciple, nag-celebrate og Feast of Tabernacles. So how much more kita? Okay, yung next, Colossus 2:16. Let no man therefore judge you in meat or in a drink or in respect of an holiday, of a new moon, or the Sabbath days. Okay, bantayan na yung versikulo ha. Huwag daw kayo pahuhusga on how you celebrate a holy day. The new moon, the sighting of the moon, the Sabbath days, the food, the drink. Ibig sabihin, wala'y labot ang mga outsider. You make your own law within the community. Wala'y labot. Ang context sa sa verse 8, mga pilosopo labas sa Church of Colossus. Ayaw, pasagdi na sila, wala silang pakialam how we celebrate. Basta kita mo celebrate ta. Sabi ni Paul, you can do your own, creative ways to celebrate the feast. Verse 17. Which are a shadow of the things to come, but the bodies of Christ. So kining mga holiday, kining Sabbath, all these things are a shadow daw. Shadow of the things to come, future, dili past. Kasi kung past tense, tapos na. Darating pa lang. So, sa unang panahon, nung wala pa muani si Yeshua, ang Passover lamb that was slain on Passover is just symbolical of the temporary covering of sin. Nung si Yeshua namatay on Passover and unleavened bread in between, karon the feast has fulfilled its fullest meaning. Sa una, shadow ra siya, karon reality na siya. Pag naana ka sa reality, syempre yung shadow, hindi mo na binibigyan ng pansin. Bakit? Si reality, si Yeshua naman. Siya naman ang Passover lamb, the lamb that takes away the sins of the world. Siya naman ang unleavened bread na sinless body. Muna'y pag mag-communion ta, kada Shabbat, or, di ba, we take the bread and we eat as if it is the sinless body of Yeshua. So now, the Feast of Unleavened Bread has its deep spiritual meaning. Nanaan na dita, gyud, kay Yeshua. Sa una, tinapay ra na mukaon sila. Pero karon, mas deeper na gyud ang meaning. Kay dili na siya shadow, kundi gi-fulfill, feel full with its fullest meaning sa pamagitan sa buhay ni Yeshua. Sabi niya, wait, the Holy Spirit will be given to you on the day of Pentecost. Wait in Jerusalem. Ngano, kanang day of Pentecost, unsa man na, muna'y adlaw gihatag ang 10 Commandments in Mount Sinai. The Torah, the commandments were written in the stone. Di ba? Jeremiah 31:31, I will now write the Torah in your hearts. So mas lalo pang na-intensify, mas lalo pang nagkaroon ng malalim na kahulugan. Wala na wala. Fulfill ni Yeshua
nagkaroon ng malalim na kahulugan. So kanang first set ng festival, mo na gi-fulfill niya sa iyang first coming. So karon, we can now predict or prophesy that in the second coming of Yeshua, He will fulfill the next fall festival. Trumpet, atonement, and tabernacle. Trumpet is the coming of Yeshua. The Yom Kippur, puasa, kanang Day of Atonement, is the judgment of the world and Israel's national day of forgiveness. Huwag kayong magtaka bakit ang mga Israelites karon di gid sila mudawat kay Yeshua. Ngano, wala pa ilay time. They will receive Yeshua, sabay-sabay sila mudawat kay Yeshua at the end of the tribulation on Yom Kippur, on the Day of Atonement. Sabay-sabay sila muluwas, mudawat kay Yeshua. Moray, ang paradox niya, karamihan ng Christian, naay Yeshua, walay Torah, walay balaod. Ang Israel, naay balaod, walay Yeshua. So, moray, kita, na narebelanin, mutay, kita gyud ang complete na gyud. O, nakasabot mo. Muna'y kompleto gyud. Kinsa dire teacher? Teacher, malitaan ko may mga teacher dito. Teacher ba? Ay, teacher? Oh. So, pag kumpleto ang requirements sa estudyante, graduate gyud. Pag dili kumpleto, unsa may grado? INC. Unsa man ang INC? Ha? Iglesia ni Cristo. Biro lang yun. So karon, the tabernacle, okay, punta tayo dito sa prophecy. 7 days. 7 days speaks about Sabbath. The rest. The weekly rest, Hebrews chapter 4, is a picture of the millennial rest. The 7,000 years that is coming, my son. Many Christians do not know because they are in the Gregorian calendar. Pagkabalo ka sa biblical calendar, mo ni imong guide, mo ni imong prophetic guide. Mo guide din mo kung asa nakakaroon. Kasi many people don't know. That's why many people, karon, sabi nila, rapture daw mangyari nung Webes. Anabay na rapture? So, tanan ta, left behind ta tanan. Wala may rapture. Because it will happen at the end of the tribulation. So, kining millennial Sabbath, kanang 7th Sabbath, karon, di ba, pahuway ka, rest good ka. It's a picture of the 7,000 years Sabbath. Rest in the Lord for 1,000 years. Unsa man na, mo na imong reward for keeping the Sabbath. Sino dito keepers of the Sabbath? God has promised you a 1,000 years Sabbath, mga igsoon. Mo na, akala nila, religion man na, Adventist man na, Sabbathista man na. No. You are just practicing who you really are and your destiny. Asa gid imong destiny. Kabalugid ka sa imong destinasyon. Di ba? Pwede ka ba musakay og bus, sabihin mo sa konduktor, sabi ng konduktor, asa man ka kuya? Sir, bisag asa ra? Kung asa ka mahunong, dito na na. Pwede ba na? Nagay kaya, dire ko sa Digos, sir. Pwede ba? Bahala na ka, konduktor. Hindi pwede, di ba? Dapat, kabalugid. Munay, if you ask a sincere Christian, asa ka mo adto? Alam mo ang sagot nila? Sa langit. Langit.
Kailan mangyari yon? Totoo naman may langit eh. Alam mo kailan mangyari yung langit? Dito. Sa 8th day. 8th day pa to siya. Ang 7th day is the millennial kingdom, sabbatical kingdom, 7,000 years. Pag human sa 7, unsa may numero? 7 plus 1. Ang 8th day, mauni ang new heavens and new earth, the new Jerusalem coming down from heaven. Matagal pa yan. Dadaan ka muna sa millennial kingdom. So sa atwa pa, many Christians thought that after the 6,000 years, di rin na sila dayon. So they are skipping they don't know what's going to happen on the millennial kingdom. Why? You know why? Because they do not study the books of Moses. Because the books of Moses will tell you what will going to happen. Prophecy begins with Moses. John chapter 4, verse 36. Kilagay. If you believe in Moses, sabi ni Jesus, Yeshua, you believe also in me, John 5:46. If you do not know what he is writing, how can you believe in my words? Sa tuwa pa mga igsoon, kining mga festival ay prophecy. Alam mo yung prophecy? Future na mahitabo. That's why, when you read the book of Revelation, na diya ang 7 trumpets, 7 bowls, 7 seals. Pag sinabing 7, what does it mean? Perfection. Sa atwa pa, in the end times, na ay perfect judgment. The world deserves God's judgment. God has already given the world 2,000 years to repent. Unay, I think what happened in America, yung pagkamatay ni Charlie Clerk, that is a wake-up call sa West na mubalik, pabagid mo sa Ginoo, dili na. Kaya inyo mang gipatay ang mga nagwawali o tinuod. Charlie Clerk wrote a book about the Sabbath. Alam niyo ba yan? Tingnan niyo sa Amazon.com. The last book that he wrote is about the Sabbath. He is a Sabbath keeper. Sabi niya, ang mundo, ang win-worship daw ng mundo is workism, tsaka Islamism. Sa Amerika ba? Ibig sabihin, ang mga tao sobrang busy, wala na'y panahon sa Diyos. Alam mo, kung naa kay negosyo, kung negosyante ka, dili man na nga, alam mo yung time mo, hindi talaga yan matapos. Kahit anong gawin mo sa negosyo mo, gusto mong umasenso, di ba niya matapos yan? There will always be challenges, there will always be improvements. Kung dili ka mag-rest, ma-stress ka. Pero if you let God do the work, mas lalo ka pang masagsi. Yan ang sekreto na dili makuha ng mga tao. Ang mga Hudyo, bisag cellphone, dili gani mo gunit pag Sabat. Dato kaayo sila. Pinakadato na mga tao. Kabalo sila sa sekreto. Okay. Katong Deuteronomy chapter 4, last verse. Deuteronomy chapter 10, 12. Okay. Now Israel, what Adonai your Elohim require of you but to fear your God, fear the Lord your God, to walk in His ways, to love Him, and to serve Him with all your heart, with all your soul. Tingnan niyo yung pattern, ha? What does God require? What does God require? And many people will say, I love you, Lord. May malaki pong pagkaiba ang praise sa worship. Praise, kanang mukanta ta ba? Ang mga Pilipino, gifted kayo na mukanta. Bisag asa. Bisag asa mo ato, Pilipino, well-known around the world. Mo
kanta o gitara. Gabi, pila ka oras na nagkanta, Brad? 2 ka oras nagkanta mi. Ako gitara. Walay hunong. Non-stop. Ngano, normal na sa Pilipino. Talented sa music. Pero maigsoon, magkaiba po yung praise sa worship. Ang worship is, the highest kind of worship is to fear, to walk in all His ways, and to love. Hindi mo siya pwedeng mahalin kung wala kang takot sa Kanya. You cannot say you love God, tapos wala kang takot. You keep breaking His commandments. The fear of the Lord is the beginning of nakakay kahadlok. Unsa may kahadlok nimo? Hadlok ka na mulapas sa balaod. Kaya nga, the worst thing that happened to Christianity is, kanang nawala ang balaod kay naan nata sa grasya. Muna ay pinaka malungkot na nangyari sa history ng Christianity. Grace did not cancel the law. Grace empowers the believer to obey God. Ang Holy Spirit will guide you in all the truth. What is the truth? The Torah, the commandments. Alisin natin ang commandments, mga ison. That's why, ito po yung mabigat na katotohanan. From the very beginning, sino ba yung spirito na ayaw sa commandments ng Diyos? Sa Garden of Eden pa lang, dinisip niya na yung tao. Sinabi niya, huwag kang sumunod sa Diyos. Kanyang iyang balaod, dili na tinuod. Huwag mong sundin yan. Sabi niya, in fact, God is withholding something to you. Sabi niya, kasi from the moment you eat, dinisip niya yung tao, no? You will be like God. Okay? Sa ito pa magsoon, ang spirito, kanang ayaw sa balaod, is the spirit of lawlessness. The spirit of lawlessness is the spirit of Antichrist. Di ba mo na sa the spirit of law, kanay walay balaod ba? Daniel chapter 7 verse 25. Sige daw. So, fear, serve, walk, love. Ito, it talks about Lucifer. He shall speak great words against the Most High. He shall wear out the saints of the Most High. Think to change the times, the laws. Babaguhin daw ni Satanas ang festival, times, appointed times, and the laws. Inosente kaayo mga Kristiyano karon na ang calendar dahil sa Ginoo ilang gi-follow ang Gregorian calendar. Ang tinuod gid na calendar kining biblical calendar. The first thing that God did in Genesis 1:14 is the calendar. Alam mo yung pagdating sa calendar, ano yung alam lang ng tao ngayon? Birthday. Basta birthday, alam niya. Birthday, anniversary, yung iba pa, mansary. Puro patungkol sa sarili. Ang sa Ginoo, nalimtan. Pag nakalimutan natin yung sa kay Adonai, walay pulos. Wala tay kwan, walang meaning, walang fulfillment. Mahal natin ang sarili natin, pero mahalin mo muna siya. Because you cannot love Him unless you fear Him. You cannot love Him. Alam mo yung salitang fear? Sa Hebrew is yare. It means reverent respect. Kanang taas kayo kag respeto. Mo respeto ka, kay mo ulaw ka sa iyaha.
Kay maayo kayo siya. When we were, di ba, the fifth commandment is to honor your father and your mother. Ang pinakaunang tinuruan tayo nung maliit pa tayo is, murespeto ka sa imong amahan, murespeto ka sa imong inahan. Murag Dios na siya sa imong kinabuhi. Kay wala pa man kay buot. Sa tuwa pa, sa sobra mong respeto sa imong magulang, gusto mo silang i-obey palagi. Pero the reality is, sino yung hindi nag-obey palagi? Mga bata. Diba ako, may anak ako, mahirap sila utusan. Lalo na pag may hawak na cellphone, hindi mo na mautusan. Yan ang sakit ngayon ng mga bagong generation. 3 years old pa lang na bata, mukha na oh. Ang magulang naman, bibigyan ng cellphone para tumahimik. Sa unang panahon, wala ba yung cellphone? So, lahi na karoon, no? So, sa ato pa, mas klaro gyud ang Biblia. Mas masaptan gyud nato kung naagid siya ay kining mga festival. Kumbaga mao ni kini ang pinaka backbone, pinaka spinal cord makaison sa plano sa Ginoo. Alalahanin niyo po, yung plano ng Diyos is for the whole world. Dili lang sa Israel. Para sa tanan yun. So, proven na gid na siya, mga ison. Pag tama ang structure sa imong pag-alagad sa Ginoo, everything falls in their proper places. Murag makina ba? Pag sinunod mo yung proper maintenance sa imong sakyanan, suwabe ang imong dagan. Di ba? O, mga lalaki, alam nyo yan eh. Subukan mo mawala ng langis ang iyong makina. Ano may tabo? Nalimtan mo. Tapos nilagyan mo ng coconut oil. Pangprito man to. Di ba? Sa ato pa maigsoon, kining mga commandments sa Bible ay kini ay operating manual. Murag kuan ba siya? Blueprint manual para ma-maximize nato ang atong kinabuhi. Alam mo nangyari? Kaya hindi natin alam ang gagawin kasi hindi natin binabasa yung manual eh. And life becomes an experiment. Most of the time, mo nagitawag na wilderness experience. Trial and error, trial and error, trial and error. Eksperimento. Kung wala kay commandment sa imong kinabuhi, mo na yung kinabuhi sa tao, mo trial and error. Tapos, isang araw, ma-realize niya, marami pala siyang mali na desisyon. Tapos, ma-realize niya, tama pa rin ang salita ng Diyos. Magson, can you afford para mag-trial and error? Enough na yun in the past. Enough na yun. Kaya kitawag na 40 years in the wilderness. Kaya mo testing sila sa Ginoo. Tinitest nila ang Diyos. Whether God is testing them, whether they obey or not. Ang grasya, permanente man na. Pero, kung hindi ka maingat sa pag-alagad, in short, Mike Zone, kung wala kay commandments na gina-follow, you will make mistake, you will make big mistake, and that will be the start of your problem. Many people in the church are full of problems today. Pero sa aking experience, naay problema, pero napoy solusyon gihatag ang Ginoo.
Big problems. Pero God has big solution to your problem, mga igsoon. Sabi ko, maganda pala yung malaking problema, kay malaki din ang solusyon ng Panginoon. Sino dito may malaking problema? Kung ang problema mo ay bunga sa mali mong desisyon, pinapagising ka lang ng Panginoon na mag-obey ka. Pero nag-obey ka na, napagay problema, blessing na yung kasunod yan, mga igsoon. Blessing na yan. Blessing na yan. In my case, I've been keeping the feast for 20 years. Sabi ko, Lord, kung akong i-examine, wala na gyud reason na dili ko mo-bless. Sigurado blessing na gyud ni Lord. Ngano na pa may struggle, ngano ba nabagay mga challenges, di kita mawala, di ba? Pero God says, stand still. Relax ka lang. I will show you greater things, mga ison. Kung isa-isahin ko sa inyo, mga ison, it's all miracles. The way God is blessing me is just all miracles. Beyond my expectation, mga ison. Dawat na lagag limpyo. Ngano? All the things that happen in the wilderness will all miracles. Miracles man to tanan. Pag natuto kang mag-obey at magtiwala sa Diyos, diyan mo mag-experience ang miracles ng Panginoon. Nagtiwala ka man. Pero kung gagawin mo sa iyong sarili, ako gini, mora na yung reward. Ang sabi ni Yeshua, if you love me, keep my commandments. The one who loves me is the one who keep my commandments. Okay, end times ha. Revelations 14:12. Revelations 14:12. Here's the patience of the saints. Here that they keep the commandments of God and the faith in Yeshua. So, in times of the tribulations, alam mo, many Christians don't want to talk about tribulation kasi nakakatakot. We're living in the end times. Anytime, pwede mag-erupt ang World War III, mga iso. Ang mga aeroplano sa Russia, nag-violate na sa mga airspace ng ibang mga NATO countries like Poland. Nagkakainitan na sila. So much damage in Ukraine. All this can spark World War III. Iran has nuclear weapons. Isa lang nuclear warhead mo buto, wala na. Ang Pilipinas, wala tayong military capability. The good thing is, about Davao, ang Davao, dagko pag yung area ba, pang tanom. Sabi ko, pag ang lost tribe of Israel pala, mupunta dito, mabuhi di ay dire sa Mindanao. Sa Luzon, dili mabuhi. Walay makaon. Sa Luzon, naay kwarta, pero walay pagkaon. Dire, dagang bugas. Dagang prutas. Dagang gulay. Pinagpala tayo dito sa Mindanao. Most likely, kaya lang, kung nasa siyudad ka, tapos na ay lockdown, then you cannot buy, you cannot sell, so be careful also. Ako, hindi ko farmer, pero I force myself to study farming. Ngano? Mauna mong security in the end. Then, wala na, we are in the, kung sa kalendaryo sa atong panahon ba, we are in the end of the end times.
Nasa pinakadulo-dulo tayo ng panahon. So kung ngayon ka palang magplano, pupunta sa abroad, mukhang it's too late na. Mag-abroad, pagko-pastor. Asa man ka mo abroad? Sa Saudi. Sa Saudi pag yun. May kung sa Israel ka mo abroad. Kay bayan ng Diyos. Asa ka mo abroad? Sa Kwan. Qatar. Lugar pag yun sa... Kasi most people don't know. So, the good thing is, gaya ng sinabi ko po, the Bible become crystal clear when you know this feast. When you know the Sabbath. Klaro kayo ang plano sa Diyos. Hayag kayo ba? Pag hayag na, siyempre, pag sinabing, your word is a lamp unto my feet, mulakaw ka na klaro. Dili ka mulakaw na madilim. Sinubukan mo maglakad na madilim? Di ba? Matitisod ka, matumba ka, delikado, di ba? Okay, ako palagi may dalang maliit na flashlight. Kaya makatabang dito sa emo pag gabi, ba? Ano yung sinigaw ni Yeshua sa Feast of Tabernacle? I am the light of the world. Unsa man ay light? Ibig pasabot sa light. Kahayag. Light actually is a metaphor of keeping God's commandment. You shall be the light to the world. Let your work shine so they may see your light. Sa tuwa pa, light symbolizes keeping the commandments. When you keep God's commandments, naay kahayag, maliwanag ang iyong ginagawa. That's why in a congregation like this and like ours, hindi mo maalis talaga yung commandments. Ang grace, mga ikson, is when you fail to keep the commandments, na ay grace. Pang sandal ni mo ba? Pang, Lord, sorry kayo, wala na ako na perfect. Murag 75 gud ko ani ba? Ba? Kaya pag Shabbat, umiiwas talaga ako mag-Facebook. Bisag na may Davao Christian Bible Channel, live man na, no? So, naway mga secular po. Umiiwas ka, pero, Lord, sorry, hindi ma-perfect ba? So, muna grado ni mo ba sa tubangan sa Diyos? So, i-summarize nato atong so far. So, we started with reading John chapter 7. Yeshua was in Jerusalem keeping the feast. He instructed his disciples to keep the feast. Then he revealed himself on the feast that he is the light of the world, that he will give the Holy Spirit. Then he is the water that give life. Then we read Deuteronomy, Leviticus 23 about the original commandments and the feast. Then we read Colossians chapter 2, which is the feasts are the shadow of which to come, but the reality, the substance is of Christ. The feast did not cancel Christ, but Christ fulfilled the feast and gave its full meaning. Then we ended up in Deuteronomy chapter 10, verse 12, that says, fear God, walk. Sabi mo, pag sinabi mong walk, anong ibig sabihin ng walk? Lakaw. Pero sa Hebrew, walk means obedience. Enoch, walk with God. Abraham, walk with God. Noah, walk with God. So pag sinabing walk, obedience niyan. Dili yan, mulakaw lang bisag asa. Walk in the light. walk in the light. What is it? Di ba? Fear God, walk. At least, Hebraic mindset ba? Walk means obedience, mga isod. 1 John chapter 2, verse
something there na sinabi, we need to walk as Yeshua walked. Alam nyo ba, may revelation ako, biglaan lang. Lahat ng healing ba, kanang pag-ayo ba, all took place on the Sabbath and the feast. Basahin nyo sa New Testament, lahat ng pag-ayo ni Yeshua, kanang bulag, kanang piang, naisakit, lahat yun nangyari on the feast and the Sabbath. Because, sabi niya, you need to do good on the Sabbath. So, on Sabbath, na ay healing, natural healing, mga igsoon. Kanang pag-stop lang nimo sa work, healing na siya. Kaya ang imong utok, pag dili na mo hunong, stress na kayo na. Lord, dami kong babayaran, dami kong ito, pending mga order, ganito, gaya. Kung dili nimo na ipa-stop, may stress ka, anak. So God gave you the gift of Sabbath. Relax ka lang, anak. Ugma, tanawa, dagang kayo kag order sa imong giluto. Ugma lagi, dagang kag order. No, sigurado kina. I remember yung isang nagtitinda sa karenderiya ba? Nung natuto siya magsabat, sabi niya, Pastor, paano yan? Pag Sabado, kusog kayo akong negosyo. Tapos sarado, bawal man. So, trinay niya, in-advise siya ng pastor, ubay lagi ta, try lang. Sarado siya sa Sabat. Nag-open siya Domingo, sarado kalaban niya lahat. Siya man kusog negosyo, mga igsoon. Simple na de kayo. Wala may kompetensya. Kaya naman sila sa Sabat sa Katoliko. O di siya lahat halin. So, praise the Lord. So walk. Tell nyo, fear, walk, then love. So mauna di ay gyud ang fear. Na kay hadlok, my son. Kung wala tay kahadlok sa Ginoo, ibig sabihin, magkasala ta. Kung hindi ka maingat sa paglakaw nimo, katulad namin, pastor, kung dili ka maingat, bukas wala na kay ministry. Pwede kang bumaksak sa isang temptation lang. Kung di ka maingat. Kung wala kay fear of the Lord, muna ako, pinaglalaban ko talaga, dinidepensa ko, imposible yun walay commandments. Kung walay commandments, wala kay fear of the Lord. Dili kayo na mahimo. Paglalaban ko talaga yan, bisag kinsa. Kay kanang commandments, maunay magtudlo sa imo, how to fear the Lord. Sensitive ka sa sala. Lord, sala man ni Lord. Tukso, layuan mo ako. Sometimes yung tukso, nandyan na sa tabi mo. Ganyan katindi ang tukso, mga iso. Sabi niya, huwag mong labanan ang tukso. Tinatakbo ang tukso. Hindi nilalaban. Kung wala kay kahadlok, Lord, mali man eh. Panapaw man ni Lord. Bawal man ni sa imo. Kaya si Satanas, lupad. Di siya, di ba? Remember, si Satan also quotes the scriptures. Sinabi niya, Yeshua, it is written. Anong sagot ni Satanas? It is also written, according to versikulo ana. Nag-quote pa siya sa Salmo. Pero iyang gitwist. Sabi niya, turn the stone into bread. Ano yan? We are the world? Kabalo ka ng we are the world? God has shown us by turning the stone into bread. Wala man to sa Bible. Kay Satanas man to.
Ibig sabihin, nag-quote si Satanas og eksakto, pero sa dulo, iyang gitwist. So, maigsoon, kung dili nimo bantayan ang scripture, pwede ka mabiktima ni Satanas. Correct ang unang imong verse, sa susunod, sayop na. Muray, okay, Joshua 1:8. Meditate on the law day and night. Sinabi ni Moses kay Joshua, Joshua, you will lead the Israelite to inherit all the promise of God in the promised land. Be careful, be courageous. Meditate on the law day and night. And be careful to do everything, tanan, according to what is written therein. And you shall make your way successful and prosperous. Sinong gusto mag-success? May tao ba nagplaplano mag-fail? Lord, ugma, failure good ko ani, Lord. Lord, plano ko ugma na, palpak kayo ko, Lord, ugma. Mo plano na ko karon para mo palpak ko. Nabay, ana? Everybody fails. Everybody is planning to succeed. Pero sabi ng Bible, if you do not meditate and think about the law, mga prinsipyo sa balaod sa Ginoo, you will not succeed. Delikado di ay na. Delikado di ay, mga igsoon, kanang walay balaod. Kanang pinaka nakakatakot na bersikulo sa Bible, Matthew 7:21. Many will call me Lord, Lord. Do we not prophesy in your name? Do mighty works in your name? Perform many amazing things in your name? Sabi ni Yeshua, only the one who does the will of the Father will enter. Makasulod. Depart from me, you doers of lawlessness. Walay balaod. Sa tuwa pa, wala sila fear of the Lord. Very loose. Abusado na sa grasya. Muna, delikado kayo sa taran. Pag sinabing you cannot enter, asa man to? Diri mga igsoon, they will not enter the millennial kingdom. Ngano? This is the age of the Torah. The millennial kingdom is the restoration of the Torah into all the world. So kung nagilig ganaan sa Torah, dili ka makasulod ana. Okay, para hindi kayo malito, I think this will be a very something deep, no? But nevertheless, i-share ko na rin sa iyo. Kanang mga diligid gusto sa balaod, maluwas ba sila? For God so loved the world, He gave His only begotten Son, whosoever believe shall not perish but have everlasting life. Nangako si Jesus, Yeshua, kung kinsay mo tuo siya na eternal life. So, promise ni Yeshua na mo tuo. So, tanan Christian, na eternal life. Tama? Luwas? Luwas. Pero nga naman, sa John chapter 3:36, sabi doon, kanang muto kay Yeshua, pero dili mag-obey, he will not see life. The wrath of God abided in him. Ang galit ng Diyos mananatili sa kanya. Nga naman, gano'ng i-reverse? Kasi, mo na makasagot sa question, very hard question, my son. Kanang obedient, makasulod ka sa millennial kingdom 1,000 years. Ang dili obedient, muluwas gyapon kay promise man ng Dios, pero dili na siya sa 8th day mo resurrect. They will miss the 1,000 years. That answers the question. Very deep questions. So muluwas ang Christian tanan, pero they're going to miss the 1,000 years. Kay kanang 1,000 year, reward na sa mga obedient people karon. And most of you are being called to enter the millennial kingdom, my son. Tinatawag na kayo at marami nang tinatawag pa, my son. I believe the Philippines is going to be the best of God's people in the world. I believe.
Alam mo yung nangyayari revival sa Philippines? Many and many people are keeping now the feast. Thousands and thousands na mga igsoon. Although they have several calendars, but still, it's only happening in the Philippines, mga igsoon. Very promising po ang future ng Pilipino. Kaya nga, I will end with this. Pino. Pinili na, Pino pa. Chosen, smooth. Refined, process. Gipino-pino. Dahil sa maraming pagsubok, piling-pili, pinong-pino pagyod. Amen. Praise the Lord. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Thank you for letting me speak. I hope you are blessed by the words of Elohim. Amen. We're so blessed. Thank you, Teacher Makis. Thank you. And Pastor Ike. Thank you so much. Praise the Lord. Palakpakan nato mga higala. Amen. Are you blessed? Are you blessed? Of course, blessed kaayo. But, dili sayon sundon ang requirement for you to enjoy, to enter, to be a priest and to be a king. Because he is the King of Kings. You can never be called king under his kingship sa iyaha kung dili ta makasulod. Once nga di ka kasulod, wala gyud kay ranggo. So grabe kaayo ang excited ta, pero ang pangutana makapasar ba? Gid. Many are called, but few are chosen. So dili tanan nga naluwas maka-avail, maka-ranggo, maka-rule with Yeshua. Busa, boring kaayo ang life sa usa ka Kristohanon nga dili maka-rule with Yeshua. So, in other words, we need, karon pa lang, you need to be converted. Okay? You need to be converted to what? Okay? Palihog daw, basta tanawa. You need to be converted like a child. So, unsa may karakteristik sa taong pahimuon kag sama. Wala, dili, pwede nga may mahimo kang bata, but sama sa bata. You need to be converted. Okay? Converted. Nana sa Matthew, kinanglan ka, ma-converted ka, nga mahimo kang sama sa bata. Kay unsa dining bata? Okay, ato ning sinsilyuhon. Grabe kaayo ni gisulti ni Yeshua, nga miingon gani siya, verily, this is a command. Serious kayo ni, nga statement. Verily I say unto you, except ye be converted and become as a little child, you shall not enter into the kingdom of heaven. Now, kung ato ka nang i-dissect ang pamatasan sa bata, is dili na sayon kung ikaw hamtong na sa imong edad. Kay ang bata, magpatudlo ni. Amen? Ang bata, no, in other words, you need to be teachable. Dili ka dapat mo tuman sa imuhang natun-an nga maskin kabalo ka nga wala ka sa di ka aligned sa kabubuton ni Adonai. Number 2, dili ni mo harbor o dumot. Bisan pag moingon kag gikalimta naman to nako, gipasaylo na to nako, pero sa tinuod lang wala pa na nimo kalimti. Correct? Number 4, unsa pa? Di kabalo mag-goal. Now, ikapila na balik-balik ni Yeshua, do not worry. So there's something wrong with regards to worry. Ang iyahang mga anak, nga iyahan ang pakaslan, kung wala pa ni wala ang iyahang kaguol about sa iyahang kaugmaon, dili ni pakaslan, dili ni mature Christian. Remember, ang pakaslan lang gyud ni Yeshua,
ang mga tao nga mga anak ni Almighty nga mature. Spiritually mature. Maura lang pakaslan. Ikaw, gusto ka mo makigminyo sa walay mga buot? Of course not. Okay? The same thing, kung kinsa na itong pakaslan ni Yeshua, pakaslan nga tugutan ni Almighty, kasi Almighty magunag magbuot, nga pakaslan, kinsay pakaslan sa iyang anak. Based kina sa standard ni Almighty, walay mahimo si Yeshua, bisan gusto to niya pakaslan, but naay standard nga magpabilin si Yeshua. Ang gusto lang yun, ngagtuman lang yun sa kabubuton sa amahan. So, ikatulo, unsa to? Dili ni kabalo mag-uol, naabay bata. Ambot ka na si Biba, wa na nag-uol kung iyang mama makabayad ba og water bill. Og sa iyang tuition. Nag-ingon ba na sa iyang mama, Mami, kabat sigurado kang makabayad ka sa akong tuition fee? Wa na'y pakialam kung unsa iyang kaugmaon. Kay kabalo siya nga naay mama, magtagad niya. Correct? Naay papa, nga mutagad niya. Correct? Amen? So, for as long nga ikaw o ako nagpabilin ta sa word na worry, nga mao ginang ginabalik-balik ni Yeshua nga, unsa may imong makuha kung ikaw mag-uol? Makapataas ba na sa imong height? Makapagwapa ba na nimo? Makapahumot ba na nimo? Wala. Look at the birds. So, dako kayo ning kung imo ni siyang i-dissect kung unsang kabubuton ni Almighty. Remember, whatever unsay words nga nigawa sa baba ni Yeshua, gikan na sa iyang amahan. Mao nang standard sa amahan. So, di kita pwede kung dili ta mahimong sama sa bata nga di mag-uol. Kung for as long, nag-uol ka ba sa imong kaugmaon, wala pa ka ni grow. O dili pa ka pwede pakaslan. Luwas ka, amen? But you cannot rule with Him. Kay katulang yun, ang rule niya is katong mga spiritually mature believer. Unsa pa? Aside the teachable, unsa may mga characteristics sa bata nga teachable ang bata? Ha? Kung unsay gitudlo, muingon kag, this is white, maskin black. Mutuo na. Pero ang kamatuuran mga atong ipagawas, kung naana ka sa kamatuuran, nanay pulong, tapos nagtuo kag Shabbat, nagtuo kag 7th day, rest day, and then all of a sudden, gi-offeran kag kwarta, kay naay kwarta ang i-offer nimo, then di na ka mutuog Sabat. So in other words, ang tinuod nga bata, mustik na kung unsay gitudlo. Mustik na sila kung unsay gitudlo nimo. Kaning bata. Muna gani, naapot tayo verse that train up a child the way that they should grow. Muna ang ihatag sa iya is kamatuuran, kay once itudloan na nimo sa kamatuuran, he will not depart from it. He will not depart from it. So, usa sa mga characteristics sa mga bata, usa ka bata is, dili di mo dumot, and then, kung imo ning amigohon, dawato niya ang imuhang friendship. Dili na kami ingon nga, bahala ka dyan. Di ko mga amiga nimo. No, dili ni mo tanom. Dili ni mo dumot. Dili ni makahinundom kung unsa ang past. Mauni ang karakter sa bata. Dili ni mag-uol kung makakaon og dili. Kay kabalo na sa ginapakaon, gyud ka na. So, unsa pa? Unsa pa inyo mag-contribute ang karakteristik sa bata? Okay, this is process for you to become His bride. Mo nagitawag, who is the bride of Christ? Are you willing to go through process? Sama sa sulti ni Brother Ike is kinahanglan tama, unsa man? Kinahanglan ta nga ma-refine. Kinahanglan ta mapino. So kinahanglan ka moagi og kalayo. Dili man ka mapino kung walay agi kalayo.
Busa kita kinahanglan ta na ipagsulay. Dili ta mo ampo nga Lord, wala ani si Satanas. No. You cannot ask the Father nga iyang walaon si Satanas. Kay ang diferensya lang gyud, you have Yeshua. You have Ruach HaKodesh nga mo atubang ni Satanas. Dili niya pwede nga i-erase. Wala, dili pa panahon nga kuwaon niya si Satanas. Dili pa time. Remember, legal siya nga nahimong prince of the air. But Yeshua is the head of the principalities. So mas labaw ka. And remember, you cannot retrieve devil this time. Naapagyapon siya sa principalities. Kaya kung iyan na ning kwaon, wala na ta, we will not live by faith. Dili na ta magkinabuhi og pagtuo kung ihang kwaon si Satanas. So dili po man gyud because legal siya nga nahimong prince of the air. So naaray panahon nga siya ilabay sa linaw na kalayo. So sa pag-characteristic sa bata, naapa ko'y isa nga gusto nako i-think ninyo unsa maning characteristic, unsa maning character sa bata. Ha? Unsa to sis? Yes. Ilang confidence, ilahang dependence, nakasanlay ra gyud kung kinsa sila. Kuyaw kay ni mood. Bisan pag imo na siyang naamang ko'y sign sa akong mga apo nga maingon gani ko, in other words, iyang i-fall iyang self, kay balo siya, ako ra na siyang saon. Di na siya magunahon na kung imo ba kong punggan or imo ba kong saon, kay once maingon ko, iya din nang i-fall ilang self, ila din na ihulog. Grabe ilang confidence. Grabe sila ka-dependent. Lahi po ng confidence, lahi po ng dependence. Yeah. Inana unta atong character. Wala tayo saligan na tao. Wala tayo saligan na koneksyon sa atong kinabuhi. Not even your business, not even maskin kinsa sa imong kinabuhi, wala kay dapat gisaligan, kundili imong gisaligan si Ama tungod na kay relationship ni Yeshua. Atong palakpakan. Amen! Hallelujah! 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 So, dali ba ni mahimong sama sa bata nga ikaw daghan na kaayo linta sa utok, cobwebs. Cobwebs. Dali ra ba? Yes, tingali mingon kag dili lali, but this is not burdensome. His word, the Torah, His law, they are not burdensome. For as long you are willing, dili pa late. Tagai kog verse that only the Word can wash and sanctify your mind. Tagai kog verse, kato akong ginapemorize ninyo. Wash and sanctify. Tagai kog word. It's the Word. Dili pa ulahi. Nakulangan ba mo sa pulong? Grabe ang mga teachers ginapadala ni Lord sa ato tanan. Tagai kog verse that the Word and His Word can sanctify and wash. Moora na ang mo. Quickly. Ephesians 5:26. That He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the Word. Bisan pag naanay linta, bisan na pa nanay kabwebs, bisan pa na-expose ka sa kalibutan sa lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life, walay imposible if you soak yourself with the word of the Lord because you have Ruach HaKodesh. Dili pa ulahi ang tanan. Amen! We can still work it out. Especially, musulti lang ko,
Nga kanang gibuhat nga babae nga AI nga pwede na nimo asawahon o lalaki nga imuha ng asawahon ni enjoy. Unsa man na nga klase, that is an invitation for you to destroy, for you to be destroyed, for you to be magubagid ka. Remember, ang problema sa tao aning kalibutan ni is lust of the eyes, flesh, and pride of life. Now, bisan pagdili na siya human being, the fact nga naa kay lust of the eyes, imo nang gi-idol ang imuhang uwag sa imong kinabuhi. Kay moingon man na sila, maayo pa na lang ng pangasawa kay dili daw mga away. Nan dili po kumutuo, nga dili daw ko gusto og AI, kay walay emosyon. Ay, ngano ba da ay nang mga pornography, kanang mga tao nga hilig og magpagawas sila sa porno lang. Wala man ay emosyon niya, hanggitan na aura man na niya, lust of the eyes man na. So ang tanan na hilig sa una og porno, bantayan gyud na ang imuhang kinabuhi. Kay posible mailad gahapon ka anang AI na babae o lalaki. Kay ang masturbation pornography man na. Gitan-aw ra na nimo sa social media. Gitan-aw ra na nimo sa cellphone. Kay tungod na may beauty. Na may beauty, naka-red lips, guwapo buhok, bata, guwapo. So ma-arouse ka. So kana, the moment ka dili pa na nimo mag-control imong kaugalingon, dili pa ka mature. Di gid ka kasulod sa gingharian. Dili ka maka-rule with the king. And you can never be considered as a king or priest nga murule kay Yeshua. With Yeshua. So, in other words, dili pa ulahi ang tanan, ing nasalamat, dili pa ulahi ang tanan. Ako ginindaogon kung unsa na akuhang mga problema sa akong mata. Kay bisan pag wala na emosyon, muuwag lang gihapon na imong mata. Tungod kay naa may image. Remember, you can never marry an AI because they are not human being. They are not created in the likeness of Almighty. Bisan naa sila'y image like human, but they're not created in the likeness of Almighty because they are not spirit. Wala sila'y kalag. Are you listening? So, kinsa atuhang kuan? Kinsa ato ang ipahugas? Kinsa man? Taysa, kinsa man atong ipasanctify, ipalimpyo, o ipahugas sa pulong? Kinsa? Is imong kalag. Because your spirit has been renewed and nabanhaw na kani. Amen? Na-change ka na. But remember, imong kalag is divided into 3 functions. Moning intellect, imong emotions, o imuhang will. Mao na ang dapat nga baghoon every now and then. Your mind. Ikaw, as a spirit man, as Sister Inday, you've been renewed. Ang imong kasing-kasing is already been convert na into heart of flesh. Nabag-o na ka na. Na-born again ka na. But your mind hasn't. It is your job to renew, to be washed, to be sanctified, renew, to die to yourself, command your soul to worship Him, to love Him according sa iyang ways, to walk, katong basa sa Deuteronomy, that you need to love Him with all your heart, fear Him, walk after His ways. It is a command. It is not the Holy Spirit's job to force you. It is your job. Kaya kung sa Holy Spirit di tanan, wala na tayo i-work out. Wala na tayo i-work out. Kaya naman na sa Holy Spirit. Nga iyahan na tang, siya na mo manipulate na to, i-program na taniya tanan. No. Remember, you are made and created in the likeness of Almighty. You are ordained to rule your mind. To rule your 5 senses. It is not His job to rule
your five senses. It is your job. It is part sa imuhang, as being you, ang imuhang kalag, morning function. As a spirit, the likeness of Almighty has been renewed. Nabanhaw na, namatay, patay ni, pero banhaw na, nabuhi ni. Gikwiken ni, hallelujah, gi-justify ta sa dugo ni Yeshua. But your mind should be washed, should be sanctified, should be cleansed of water by the Word. Amen. Remember, wala ka naluwas sa Word. Naluwas ka tungod kay nagrasyahan ka nga naay nagbayad nimo. Wala ka naluwas sa Word. But for you to be converted like a child, for you to become His bride, for you to mature spiritually, you need the Torah. You need the Torah. You need the Word. You need to be aware sa balaod and standard ni Almighty. Para ikaw mo grow. Kaya ang tao wala ka naluwas sa Word. Kaya ang tao nga maskin unsa nakakriminal, ipadawat nimo kay Yeshua, automatic, magrasyahan na, dili na mo adtog hell. Pero saan taman, namatay naman, wala siya pulos. Pero luwas, gikan sa impyerno. Ipasayloon man na. Ang requirement lang is to receive Him. Maura man ginang requirement for you to be saved. Kaya sagrado ang dugo ni Yeshua. But nakamagutay goal. Usap na itong buhaton sa 1,000 years to rule with Him. Ha? So kinahanglan na ito pasaron. Mauning rason nga practice saron. Amen? Nga mahimo kang priest, mahimo kang king to rule with Yeshua. Amen? Amen? So, katong gitudlo tanan, dali ra paminawon. Pero the moment na nay actual examination, lisod, nimo buhaton kung dili ka willing. But walay imposible, you need to be sanctified with the Word. Only the Word. Amen. The Torah, the law. What is Torah? Is the law and the Word of Almighty. Amen. It is from Genesis to Revelation. What is Torah? Another meaning? It is in Almighty's instruction tool. Dili na pwede na wala kay Torah. For as long that you live, you need the Torah para ikaw masanctify, para ikaw malimpyuhan, para ikaw mahugasan. Kay ang tubig is literally makalimpyo by the Word. The Word is Yeshua. He is the way. He is the truth. He is the life. Yeshua is all we need. Yeshua is the Word. Everything that Yeshua had taught came from the Father. So the moment nga moobey ta kay Yeshua, nakig-unite ta sa Amahan. Amen? Ug si Ama ra gyud ang nakabalo kung kinsa ang gapaninguha nato diri. Yeah, siya ra gyud. Ruach HaKodesh mo ning ga-monitor sa ato ang behavior. Mao ni naga-monitor sa atong growth. Mao ni ang naga-monitor kung iyang na-monitor ang imuhang buhok kada adlaw, kung pila ang nahagbong sa imuhang buhok. Kung iyahan ang na-monitor, samot, iyahang ma-monitor ang imong growth every day. Kung ni-grow ba ta every day. From glory to glory. From precept upon precept. Line upon line. Amen? Changing by faith, upon faith, glory to glory. He is changing us.
ga-monitor si Ruach HaKodesh. Busa kabalog yun si Ama, kinsa ang pwedeng pakaslan sa iyang anak. Kay dili tanan pakaslan. Busa mo na tong goal. Excited na? Are you ready? Are you ready to go through process? Are you ready to go through fire? Amen? Are you ready to be refined? So, expect kalayo nga sunugon ka unya. Okay? Muagi ka. Ayaw mo kahadlok, kaya na nimo. Kaya, naagid na. Naagid na imo pino nato. Pwede gamiton imong loved ones, imong silingan, tanan. Pwede imong nilayhay, imuhang diet, imuhang pagkaon. Gamiton na para ikaw mapino. Init imong ulo. Pwede imong loved ones. Pwede imong mga igagaw. Nga ma-provoke ka. Ma-provoke ka. Pwede imuhang mga tanang, mga relative, para ma-provoke ka. That is how natugutan ni Almighty para mapino ka. Ayaw, pag-ampo nga mausab ng tawhana nga nag-provoke nimo. Ampo nga mausab imuhang heart. Ayaw ay ampo. The same thing, dili ta mo ampo o panalangin. Lord, financial breakthrough. Pray that iandam imong heart. Nga pag-abot sa dako nga panalangin, masaligan ka. Ayaw, sige, ampo anang pray ko, financial breakthrough, and dili pa ready imong heart kung i-breakthrough na ni Adonai. Mahimo nang useless. Kinanglan ang imong heart, i-prepare nga magdawat kag dako nga panalangin. Amen. Busa, you need to become, could be converted and become as a child, as a little child. Okay, balik na dito. Except be converted and become as little children, you shall not enter into the kingdom of heaven. So, praktiso nato ni para you can taste heaven on this planet Earth. Amen? Blessings will make you rich. Blessings will overtake you for as long you are ready to receive Almighty's blessing in Yeshua's powerful name. Amen. Let's all stand. Amen. Hallelujah. Glory to you, Adonai. Let us sing once again. And Yeshua